ఆస్ట్రియా చూపిస్తుంది ఆస్ట్రియా అది. సో ఆ హిల్ ఉంది కదా, ఆ హిల్కి అటు పక్కన ఆస్ట్రియా, సో ఇటు బవేరియా, అండ్ ఇక్కడ మేము. దిస్ ఈజ్ రివర్ లెక్, రివర్ దట్ ఫ్లోస్ బిట్వీన్ ఆస్ట్రియా అండ్ జర్మనీ. 1762లో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల సగం ఊరు కొట్టుకుపోయింది. అప్పట్లో ఇక్కడ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కష్టం అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ మ్యాన్మేడ్ టనల్స్ చేశారు. దాని ద్వారా వచ్చిన వాటర్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది అండ్ దే కెన్ సేవ్ దేర్ సిటీ. అయితే దీన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి 4 years పట్టింది అండ్ దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఫ్లడ్స్ రాలేదు. సో అలా దీని పేరు లెక్ ఫాల్ అని పెట్టారు. ఇక్కడ వాక్ చేస్తున్నంతసేపు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. చుట్టుపక్కల మొత్తం కొండలు అండ్ నో వెహికల్స్ అరౌండ్ అస్, సో వీ ఫెల్ట్ అ బిట్ రిఫ్రెషింగ్. అండ్ ఇక్కడ హౌసెస్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే, ఇక్కడ ఒక సస్పెండెడ్ బ్రిడ్జ్ ఉందని చెప్పారు, విచ్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ 2 mountains. సో అది ఎలా ఉందో చూడటానికి వెళ్తున్నాం. అండ్ మాకు తెలుసు చాలా దూరం ఉందని, బట్ వీ వాంట్ టు వాక్ ఆన్ ఫుట్, మొత్తం చూసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు అని. అండ్ మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక పెట్రోల్ బంక్ అండి. కానీ ఇక్కడ భలే ఉన్నాయి బ్రో, చూసావా? ఆ పైన హిల్ కింద చిన్న హౌస్, మరి కార్లు ఏమో పెద్ద పెద్ద కార్లు. చూడు క్యూట్గా ఉందో ఇల్లు అయితే బ్రో. ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే మన ఇందాక వెళ్ళిన ప్లేస్ 45 minutes. అదిలో బ్రో అంతా హైకింగ్, ఏరియా మొత్తం హైకింగ్. సైకిల్ వేస్తే దోలు తీరిపోతుంది సైకిల్ ఇంకా. ఎవరు లేరు బ్రో చుట్టుపక్కల, ఎవరు లేరు, మనమే వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ ఆడు వే చూపిస్తున్నాడుగా. యప్, గోయింగ్ రే. బ్రో ఆడు బ్రిడ్జ్ అన్నాడు, ఇక్కడ ఉయ్యాలంది బ్రో. ఈరోజు ఏంటి రాత్రి అయింది ఏమో బ్రో, అనుకున్న రోజు 10 కూర్చేస్తారు, 10కి వెళ్తామా? టైం 7 kilometers చూపిస్తుంది ఇక్కడ. అంత కాదన్నా 9 అయితే అనుకుంటా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి. ఫన్ యాక్టివిటీ కదా బ్రో, ఇంట్లో టీవీ చూసుకుంటే లైఫ్ ఉంటుంది బ్రో. ఈజీ హైకింగ్ యాక్టివిటీ బ్రో. లైఫ్లో ఫన్ ఉండాలంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటేనే ఫన్ ఉంటుంది. Ja, dann mach mal Platz, geh mal mit den Händen bitte weg. Yeah, here I come. Oh. Oh. బాగుంది భయ్యా. మన రాసింది ఎటు అసలు? అదే బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది. ఇదే ఇదే షూరా? ఇదే షూర్ ఇదే. బట్ ఎటు వే? దాన్ని పట్టుకుని ఫాలో అయిపోతాం ఎంట్రన్స్. బ్రో మనం బ్రో అలా ఉంది, అలా దిగేంత వరకు బాగుంది బ్రో, ఎక్కడ ఇబ్బంది. నాకైతే భయం వేసింది బ్రో, చేద్దామంటే తెలుసు అది. సో పట్టుకో. బట్ దిగాక అర్థమైంది ఇష్టం కాదని చెప్పేసి. చూద్దాం బ్రో, ఇంత వచ్చాంగా సగం దూరం వెళ్దాం. మరి ఎలా? సో ఆ బ్రిడ్జ్ చూడడం కుదరలేదు, సర్లే అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూర్చొని కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ అనేవి షూట్ చేసాం. చెక్ ఇట్ అవుట్.
లుక్స్ సో గుడ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఏం బ్రో నీకు ఎలా ఉంది? బ్రో ఏమో డ్రోన్ ట్రై చేస్తున్నాడు ఎగరేయడానికి, కానీ ప్రశాంతంగా ఉండేవాడు కాబట్టి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకు బ్రో ఎందుకు? ఫైనల్గా ఎలాగోలా నడుచుకుంటూ ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ దొరికింది. అండ్ అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, ఇది నా ఫస్ట్ టైం జర్మనీకి వచ్చాక 2 ఇయర్స్లో ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, బట్ బ్రో దయ వల్ల వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. సో ఇదే మా ఫుడ్ మేము ఆర్డర్ చేసింది. అండ్ వర్ స్టార్టింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్. సో జస్ట్ స్టార్టెడ్ కుమ్మేద్దాం అని చెప్పేసి రెడీ ఉన్నాం. సో that's the end of the vlog, guys. Hope you guys like my video. If you like, do like, share and subscribe to my channel. See you guys in the next video. This is HK. In and out. This is Neuschwanstein Castle. This castle inspired Walt Disney to create their logo.